Le retour triomphal de Celine Dion. Sur scène lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 marque les esprits bien au-delà d'une simple performance musicale. So any tape pas seulement son interpretation impeccable de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf que captive le monde entier, mais sur toute la réaction emotive de son fils Zane, René-Charles Angélil, que vaut la vedette en coulisses. Les caméras ont capture René-Charles assume discrètement ses larmes. Submerged par l'émotion de voir essayer mère René opérer de années de combat à carne contre une maladie rare et impitoyable. Leur étrange poignante après le spectacle reveal un lien indéfectible forged dans l'adversité. Un amour mere fils que transcende les approuves les plus sombres. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une icône mondiale que défie le destin. C'est aussi l'urcide in time d'une famille unie face à la souffrance, d'une résilience collective qui inspire de millions de personnes. À travers ce documentaire tendu, nous plongeons dans le parcours médical de Celine, les dynamiques familiales avec René-Charles, les préparatifs secrets pour Paris, la symbolique profonde de la chanson choisie, et enfin les répercussions émotionnelles et sociétales de ce moment historique. Préparez-vous à une exploration détaillée, a tape par tape, d'un comeback légendaire que redéfinit ce qui signifie vaincre l'impossible. Le combat de Celine Dion contre le syndrome de la personne raide, SPS. Le voyage de Celine Dion vers son retour sur scène aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est indissociable de son combat farouche contre le syndrome de la personne raide. OUSPS en anglais, Stiff Person Syndrome, une affection neurologique auto-immune rare que touche environ 1% sur 1 million. Diagnostiqué officiellement en 2022, cette maladie a bouleversé la vie de la diva québécoise bien avant cette révélation publique. Les symptômes ont commencé à se manifester dès 2008, lors de cette tournée mondiale Taking Chances. En Allemagne, Celine a ressenti pour la première fois de fluctuations vocales incontrôlables et un raideur inhabituel dans les membres, rendant chaque représentation un défi physique épuisant. Jamie sentais comme s'agit en contrôlais plus rein, et-il confie plus tard dans des interviews sincères. Ces spasmes musculaires intenses, que pouvaient la figure momentanément comme une statue, ont progressivement empire, transformant ses passions pour lutter en un lutte quotidien. Sans diagnostic clair, Celine SS tournée vers de fortes doses de Valium pour atténuer les symptômes et continuer à performer. Elle admet que l'efficacité du médicament SS dompé rapidement, forquant son corps à endure de douleurs croissantes. Malgré cela, elle jongle avec une carrière internationale, à l'éducation de SES trois fils, René-Charles et les jumeaux Eddie et Nelson, et le duel de son époux bien-aimé, René Angélil, décède en 2016 d'un cancer. La pandémie de COVID-19 en 2020 offert un repeat inattendu. Les annulations mondiales lui ont permis de consulter enfin de spécialistes et de prioriser sa santé. Ce fut un tournant. Elle a décrit le diagnostic final comme un soulagement, car elle apportait enfin une explication claire à des années de souffrance inexpliquée. En octobre 2021, Celine reporte ses résidence très attendue à Las Vegas, citant de spasmes musculaires sévères et persistants que elle impliquait de répéter. À l'époque, la nature exacte de ces conditions restait secrète, alimentant les spéculations de fans inquiets. Le SPS affecte profondément la mobilité, douleurs constantes dans les membres et la gorge, raideurs débilitantes, spasmes imprévisibles que peuvent paralyser temporairement. Pour un artiste dont la voix est l'essence même de l'existence, cela signifie qu'est chanteur. Son oxygène devenait de plus en plus inaccessible. Des tâches simples comme cuisiner ou jouer activement avec ses enfants se transforment en obstacles insurmontables. Dans d'entretiens publics, Celine a vu ses frustrations, allant jusqu'à doubter de pouvoir un jury monter sur scène. Pourtant, elle refuse de se laisser définir par la maladie. Elle adopte un plan de traitement rigoureux. Thérapies vocales pour préserver ses voix légendaires, réhabilitation physique intensive pour contre les raideurs, et traitements médicaux innovants incluant de immunothérapies pour moduler la réponse auto-immune. Chaque jour était un bouteli. Étirements pour combattre les spasmes,
Sessions of physiotherapy epiozanes o elpasate suncor odella delimites. 8 Sierra Leone and Leone's December 2022. Dawn on video Instagram emotive. Selena reveal publicman sun diagnostic. Expliquent comment lu SPS affectate SA marque ET sun chant. ET Anakin elennulation to SA tourney 2023. J travail der pour retriever ma force. ATL assure, less alarms a UXU. MI 2023. Ella officiellement annulé le reste SA tourney mondial. Admetten que performer à son niveau habitual était impossible. Tournée est trace de facile meme quan on est à 100%. ATL declare. Set transparent to mobilize SES fans. Que LONT s'atteigne massivement. Mais l'ouvre tourne S revenu en 2024 avec l'annonce de SA performance et UXJO de Paris. Ce choix n'était pas anodin. Un événement mondial. Suppressai ornaments, represented tout si chuo crane perdre. SA voix sun art, sun lean avec le public. Moi après moi in secret, LSS entraîné comme un athlète olympique. 5 jours par semaine de thérapie physique et vocale. A fine and chaque note malgré les rechutes imprevisibles du SPS. Ce combat n'était pas solitaire. SES fills, particulièrement René-Charles, sont devenus SES pilots. ILL encouraged lors de rendezvous médicox, assistate AUX therapies. ET Louis rappelé constamment SA force in a year. Celine souvent repeat ICS en fawn. Maman NEVA pas mourir. C'est quoi chose avec quoi on apprendre à vivre. Set party de sun parcars illustre non seulement la brutalité du SPS. Avec SES impact sur le système nerveux central, provoquant une hypersensibilité AUX stimuli ET de contractions musculaires prolongées, mais aussi la determination inébranlable de Celine. Des études médicales sur le SPS malignant sun caractère progressive ET sun traitement symptomatique, souvent via benzodiazepines, immunoglobulins intraveineuses OU plasmapheres, que Celine intègres à sun protocole. Au fil de années, elle transforme la douleur en fuel pour sa résilience. Des anecdotes revelant comment. Lors de crises eggs, elle visualisate son retour sur scène pour endurer les traitements. Le SPS bien que rare, a de variance. Classique avec duraxial, OU partial affectant principalement les membres. Chez Celine, Illinois touchait sur toute la voix et la mobilite. Rendant chaque repetition un pari risqué. Pourtant elle progresse. De la dependence au Valium a de approaches holistiques, incluant mindfulness et nutrition anti-inflammatoire. Ce chapitre de ce va n'est pas tu en liste de symptômes. C'est un saga de courage ou un superstar mondial front elle invisible, prouvant que la vulnérabilité peut coexister avec un force surhumaine. Son histoire médical inspire la recherche sur le SPS, encourageant plus de financements pour cette orphan disease. En fin de compte, si combat pave la voie à son triomphe olympique, transformant une maladie potentiellement cardiophénicénie en catalyseur de renaissance. La résilience familiale et Liline indéfectible avec René-Charles. Aucune recette de la résilience de Celine Dion, any serait complete sans explorer le rôle pivotal de sa famille. Et en particulier Liline profonde avec son fils aîné, René-Charles Angélil. Nami d'après son père, René Angélil, manager légendaire et amour de SA va décide en 2016. René-Charles est devenu bien plus un fils. Unconfident, unsodied and emotional inébranlable et unsimile disporo milieu du chaos caused par le SPS. Des l'âge de 14 ans, après la perte de son père, Illinois assumed de responsabilités matures, et à maintenir l'équilibre familial tandis que Celine gérait son duel et les premiers signes de maladie. Lorsque le SPS a frappé de pleine fouette, René-Charles, à l'origine adulte, SS impose comme un pilote discret mais essentiel. Celine a souvent partage de conversations franches avec SES enfants sur sa condition. Jailer AI dit que même en n'allait pas mourir, que c'était une maladie avec laquelle on vivrait. ATL reveal. René-Charles, leader naturel parmi SES frères, les jumeaux Eddie et Nelson, ages de 13 ans en 2024, veille aussi que la fratrie reste unie. ILA date AUX devoirs, organisate de sorties hockey, passion canadian héritage de la famille. ET create the moments de normalité dawn on be bouleversé par les hospitalizations et therapies de leur mère.
Selena notice a maturation. ILS grandescent en sachant chu ILS puving conder, less UNS, sur less autres. Des anecdotes in times illustrant set connection. Lors d'une journée particulièrement difficile de thérapie. O les spasms rendant les exercices agonisants. René-Charles Angélil a note manuscrit sur la table de note de essai mère. Tu es la personne la plus forte que j'ai connaisse. Continue. Tu vas y arriver. Suggest simple est devenu un talisman quotidien pour Celine. Un rappel tangible de l'amour filial que la propulsate forward. Pendant les preparatives pour Paris. Illinois restait à SES côtés lourds de répétitions. Apportant de l'eau au lieu de blogs légères pour détendre l'atmosphère. Tu fais passer le reste d'entrée nous pour de Parisou, ma man. L'enquêtail avec humor lourds de sessions épuisantes, allegiant la tension. Le rôle de René-Charles attend au-delà du sautien maternel. Il nurture une relation fraternelle solide. En tant qu'humain, il protecteur et modally pour et Nelson. Favors un dynamique au les déficit renforcant les lignes plutot que de les briser. La famille Dion Angel incarne un unite remarquable. Celebrate les petites victoires. Comme un journée sans spasme majeur. ETSE seront les coups lors de rechutes. Peu après la mort de René-Angélil, Selena declare, on any prend rain pour aquis. Chaque moment ensemble est une benediction. Cette philosophie, for G. Dawn la perdite la maladie, impregne leur quotidien. René-Charles pursuivent en SES propres aspirations, musique, production, et by privy loin projectors, équilibratat avec un match right impressionant. Il accompagné Celine aux rendezvous médicox, a cease en silence pendant les infusions d'immunoglobulins, offrant un présence rassurant. Sun croyance inébranlable en la récupération de essai mera aide Celine en vigueur et l'incertitude du SPS. Don't les fluctuations puvent plonger dans le désespoir. Il lui rappelait les forces tu elevate montres par le passé, surmont la pauvreté de son enfance. Conquer le monde avec my heart will go on. OU rebondissant après de critiques. Cette résilience familiale épouse dans el héritage de René-Angélil. Le defunct manager croyait firme au talent de Celine, bâtissant sa carrière sur un partenariat amoureux et professionnel spanning de décennies. Après sa mort, Celine canalise cette force pour lever SES fils et affronter le SPS. René-Charles incarne cet héritage. Imagine and sovent comment son per heredité fier de voir la famille endure et triompher. Backstage aux repetitions olympiques. Sa présence était un anchor. Symbolisant le système de soutien que rendait l'impossible possible. Lest it's persistent. ETSI Celine equate. Le SPS rendait chaque a tape improvisable. René-Charles contrabalancate cela en affirmant que LSA sol etate un victoire. Sa transformation personnelle, d'adolescent en d'huile, à jeune homme résilient, miroir celle de sa mère. La famille navigue d'éprouves inimaginables. Cancer du père, maladie rare de la mère, tout en maintenant une joie collective. Des photos prises montrant de diners animés, de rires malgré les larmes, prouvant que l'amour transcende la souffrance. En approchant de la performance parisienne, si soutien familial est devenu crucial. Celine savait que son retour symbolisait non seulement sa propre résilience, mais celle de SES fils que vint sacrifier un normal adolescent pour elle. René-Charles, en particulier, représentait la continuité. Un pont entre le passé glorieux et un futur incertain. Leur ligne, forged dans le futur proves, illustre comment la famille peut être le plus puissant de remèdes. Des collègues s'alignent que dans les maladies chroniques. Le soutien familial réduit le stress, améliore l'adherence aux traitements, et booste le moral, exactement ce que René-Charles a fourni. Cette partie met en lumière non pas un superstar isolé, mais un mère entouré d'un cocon d'amour. René-Charles n'est pas un cheerleader passif. Il est un co-architecte de la Renaissance de Celine, prouvant que les lignes du sang peuvent défier n'importe quelle pathologie. Leur histoire familiale inspire. Dans un monde de célébrités éphémères, les Dion Angel montrent que la vraie force réside dans el unite, la vulnérable partager, et un amour inconditionnel que guérit les blessures invisibles. La route vers la performance AUXJO de Paris.
La préparation Celine Dion pour essai performance à la cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques de Paris 2024 fut unchemin se medium bitches. The dedication of Carney E.T. de Sport Tennis. Annonce in 2024. C comebacks are L on the scenes less plus prestigious as du monde represented on risque colossal. On a vime view part of milliards. O tout fa vocal ou physique serait amplify. Portent porcelain, C tate an opportunité de réclamation. De S.A. Voix, de son identité artistique. E.T. de S.A. connection avec le public après de années d'absence for C par l'USBS. Des février 2024. De signes de retour emergent. Celine fit an apparition rare AUX Grammy Awards. Present le prix final AUX Cotes de René-Charles. L'ovation d'about interminable chuo recut any tape pas seulement pour son legs musical. Mais pour essayer resilience face à l'adversité. Ce moment public tease 8 son des performer en nouveau. Bien que rain any take our anti. En juin, la première de son documentaire I Am. Celine Dion de le son buddy contre l'USBS. Scenes cruise de crises spasmodiques. Therapies epiozanes. E.T. larmes de frustration. Le film, acclaim, humanisa se lut. Montrant comment el combatte pour chaque note. Pour après. Dawn on interview a motive avec de copy. Celine exprime on optimism prudent. J any says pas IG Sarai on jure à 100%. Mais Jamie bats pour chaque pas en avant. CES most capturing l'essence de essay preparation. En approche athlétique. 5 jours par semaine de thérapie physique et vocale. El travail avec de coaches specializes pour enforcer less muscles effects par les raideurs. Integrant yoga, Pilates adapté. E.T. exercises de respiration pour stabiliser ses voix malgré les spasms larynges. Les effets persistants du SBS rendant tout improvisable. Un bon journée peut suivre un crise invalidani. En secret, peine de moise, Celine répète l'hymne à l'amour. Le choix n'était pas aléatoire. Nous y reviendrons. Elle affinait ses techniques, reconstruisant la puissance vocale érodée par les années de silence force. René-Charles était omnipresent. En coulisses de repetitions, offering encouragement, you distractions humoristiques. Sa présence rappelait les enjeux familiaux. Si n'était pas seulement son comeback, mais celui de tout la famille qu'avait investi emotion element. Les enjeux étaient immenses. Professionnellement, un échec pouvait clore ses carrières. Emotionnellement, Illinois validate de années de sacrifice. Celine de Tate. Son corps tendre taille sous les lumières olympiques? Les spasmes surgirent taille les mi performance? Portent el passate. Des sources prox relevant de sessions nocturnes solitaires. El chante face a un miroir pour rebuild confiance. El intègre de treatments avances. Injections de Botox pour spasmes spécifiques. Therapies cognitivo-comportementales pour guérir l'anxiété performative amplifiée par la maladie. Juillet 2024 approchate. 26 Sierra Leonean Leon Juillet. Jour J. Celine arriva à Paris Aurélie de Mystere. Les repetitions finales, sous haute sécurité, incluant simulations de foulée pour tester essai tolerance AUX stimuli. Un trigger majeur pour l'USBS. René-Charles nerve maze fear, elicum pagna, imaginant l'orgueil de son père. Lar out fut pavi d'incertitudes. Reports de repetitions dus à fatigue, adjustments médicamentiques de dernière minute. Mais Celine incarnate la discipline. Regime anti-inflammatoire. Samo regular, meditation pour canaliser l'énergie. Su parcars en etate palinière. Des reschuts la forcaine à recommencer, enseignant el humilite. El consulta neurologues internationaux. Explorant essays cliniques pour l'USBS. Chaque avancée, un note tenu plus long temps, un spasme vite. Etate célébrer family aliment. Eddie E.T. Nelson, bien que plus Junes, envoyant de dessins encourageants. René-Charles Jarrett la logistique émotionnelle. Symboliquement, Paris represented un cercle complet. Celine, francophone, chantant piaf sous la tour Eiffel. La préparation intègre elements culturels. Étude de nuances de piaf pour infuser authenticite. Vocalement, elle adapta, essai voix, alteré par l'USBS, gagnate en texture émotionnelle, compensate la perfection technique perdue par en raw depth. Less media speculant, fans priant.
Celine reste focalize. Transformant per en fuel. Set route luster la preparation comme acte FOI. Moi le beurre invisible pour minutes de gloire. Elle prouve que le comeback n'est pas un événement, mais un processus gradual de reconstruction physique, mentale, et spirituelle. En culminant le 26 juillet. Cette voix pavie d'efforts devant legend, montrant que la perseverance forge les miracles olympiques. Pas seulement sportifs, mais humains. Le comeback olympique et le choix symbolique de l'hymne à l'amour. 26 Sierra Leone and Leones Juillet 2024. Celine Dion monte sur la scène de la cérémonie d'ouverture de Geo de Paris pour interpréter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf dans un solo épistolé. Marquant son premier grand retour public depuis le diagnostic de SBS. Vêtu d'une robe élégante taillée sur mesure, rayonnant sous les projecteurs olympiques, elle fit taire la foule de la première note. Un silence charged d'anticipation enveloppe le stade. Pousse ses voix et saliva, portant le poise de son parcours. Légèrement different, plus rock, marqué par les approuves, elle débordait d'une émotion brute et d'une puissance résiliente que transcende la perfection technique. Le choix de l'hymne à l'amour était profondément symbolique. Ce classique intemporal d'Edith Piaf parle d'amour inconditionnel face à l'adversaire, miroir parfait de la vie de Celine. Amour pour René-Angélil, lien avec ses enfants, devotion à son public. Les paroles, si un jour la vie t'arrache à moi, j'ai ferai n'importe quoi pour t'y retrouver, évoquant ses pertes, ses maladies, et sa détermination à revenir. Chaque phrase semblait une déclaration personnelle. Gratitude pour le soutien, affirmation de triomphe sur l'USBS. La chanson transforme la performance en récit vivant, connectant passé douloureux et présent victorieux. La foule fut invitée. Des milliards regardant mondialement, à Paris, larmes couleront. L'ovation tonitron que suivit dura de minutes. Homage non seulement à son talent enduring, mais à sa fortitude. Social media explosa. Hashtag Celine Strong. Témoignages de fans inspires par son fight. Pour Celine, si n'était pas just chanter, si était reclaim son identité. L'USBS avait menace de voler sa voix. Son essence. Cette nuit, elle prouva sa capacité à greatness malgré l'alteration. Lu performance culmina années de struggle. De valiant dependence à therapies innovantes, annulations de tourneys à répétitions secrètes. Sous les lumières, spasms absents, voix soaring through l'air parisien. Sous n'était pas flawless comme jadis, mais authentique, humain, un testament au spirit indomptable. Medias le qualifiant un moment olympique de gloire. Symbolis de résilience au-delà du sport. Backstage, l'impact fut in time. René-Charles, fixant ses mères, fut submerge. Pour Louis, si n'était pas un show, si était validation de leur journey partage. La chanson résonate personnellement. Le comeback de Celine Dion et UXJO de Paris 2024. Rest Union Chapter Immortal Delaware Resilience Humaine. O un voix marqué par la souffrance de conquest le monde. De diagnostic dévastateur, du SPS à être emotive avec René-Charles. Cette saga lustique, les lignes familiaux, la détermination farouche et l'amour inalterable pouvant vaincre l'impossible. Son interpretation de l'hymne à l'amour n'était pas une performance. C'était une déclaration of I, inspirant de millions à persévérer. Pensez-vous que Celine effectuera un retour complet sur scène? Partagez vos pensées en commentaires. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée. À la prochaine vidéo.